Praise God. So anyway, hari kita karon sa paghatag sa talapangon sa pulong sa Dios, kaga makita naton sa aton nga screen why we should not judge. No? Hindi kita dapat maghusga sa aton mga kauturan. Okay. Generally, okay, while tadi may ginatudlo, generally, believers in Christ tend to judge their fellow believers. In general, ara di jaya ang kinaiya nga mahusga sa kapareho niya nga utod sa Ginoo. Nga ara sa tao, ara sa aton, inang diretso. Kung baga. No? Why do we have the right to judge others? Usually, because we feel we are more knowledgeable than others. No? Labi lagi kung dugay-dugay ka na sa Ginoo, kakita mo pag-uutod sa Ginoo, nga daw hindi amo, husgaran dayon. No? Kaya damo ka na sa nabalan. Or, we feel we have a better understanding than others. Mas mayo kuya mag-interpret sa scripture sa lahat na. Gani, correct ng imo nga kabuhi. Oh. Or, we feel we have the right to do so. Kaya mas matarong ka sa iyan. Self-righteousness. So these are the reasons why many times we tend to judge others. Ginapakalain natin natong utod, ginakondinar natin natong utod sa aton nakita, bangod kay feeling natin may diretsyo kita. Jesus addressed this issue of judging. Ano sila niya sa Matthew chapter 7? Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use it, it will be measured to you. So si Jesus na naghatag warning sa iya nga mga disipulo, sa iya mga gitutunan. Hindi ka maghusga sa kapareho mo. Kaya kung paano mo ginahusgaran ang imo nga kapareho, amo man ang paghusga sa imo. In fact, sa kay Luke, nga mo ang passage nga masumsum nga ginagamit in a wrong way, nga paghambal ni Jesus that if you judge others, it will be you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Pero sa Luke may spoon. Pressed down, shaken together, running over. Masunsong ginagamit nato na sa paghangkat, sa pag-give. Di ba? It is really give, it is you shall receive. Pero kung natawa natin sa context, ang context dira sa Luke is about judging others. Sining ni Jesus, kung hukman mong imutod, hukman ka man. Hindi lang hukman ikaw, pero shaken down with the same measure and running over. Butsa nun, mas lala pa ang paghukom sa imo kaysa imo nga paghukom sa kapareho mo. So Jesus himself already addressed this matter when he was preaching and teaching to his disciples. The Apostle Paul had to address the issue too. No? Kinahanglan ni Apostle Paul i-address ang ining issue sa pag-judge sa isa kag isa, bangod may nakitaan si Paul nga hindi amo sa church. No? And that letter was written to the church in Rome. Madamo si Paul nga gisulat ng mga letters
Nagsulat siya sa letter sa Corinthians, nagsulat siya letter sa Ephesians, nagsulat siya letter sa Galatians, nagsulat siya letter sa Colossians, nagsulat man siya sa letter sa mga believers dito sa Rome. Now, this church was not founded neither by Paul nor by Peter. Wala git ni isa sa ila. Ang nangin kabangdanan nga sa kundiin na pundar ang ining church sa Rome. Bangod sang nabalaan na ni Paul, may church na yan dito sa Rome. Kag si Peter, wala kito nakalapalapit, tugtog nga gindakop siya, ginhusgaran siya sa Roman Emperor, kag ginlansan siya sa cross, baliskan. Head down. That was the only time that Peter went to Rome para kondinaron sa Roman government. So this church was not founded by any apostle. This church was comprised of Jewish and Gentile believers. No, samo. No? May mga Hintil, may mga Hudiyo man. And this church, where believers were judging their fellow believers. So, muna ang isa ka problema nga nakita ni Paul, nga gin-address siya sa nagsulat siya sa mga tumuluo dito sa Roma. Kay, masighusgaray sila sa isa kag isa. So let us read that passage in Romans chapter 14, verses 1 to 12. Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God had accepted them. Who are you to judge someone else? Servant. To their own master's servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord. For they give thanks to God, and whoever abstains does so to the Lord, and give thanks to God. For none of us lives for ourselves alone. None of us die for ourselves alone. If we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both the dead and the living. You then, why do you judge your brother or sister? Why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God. And verse 12, so that each of us will give an account of ourselves to God. Let us pray. Father, we thank you for your word today. Speak to us, Lord. Speak to our hearts, speak to our minds. Father, that we may obey. And after this, Lord, we may indeed be careful to judge our brother or sister. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So sa sinana passage, may pila ka rason kita nga nakita kung nga hindi dapat kita nga magahusga
sa singkapareho naton nga mga kauturan. The first reason is we shouldn't judge others for, please read everyone, we do not look at things equally. Hindi pareho ang aton nga paglantaw sa mga butang sa aton kalibutan, lalo na gid sa aton pagtuluhan. We differ. We don't look at it equally. Believers come from different segments of society. Believers vary in upbringing. Iba-iba kita. Ipadako sa aton ginikanan. Believers have different religious backgrounds. Although generally, there is a Pilipinas, we all come from one religion. Many or believers may vary in culture as well. Kaangay sa sitwasyon dito sa Rome, Jews and Gentiles. Totally different culture and practices. So this comprises the church. This comprises the church. And commonly all these contribute to the relational problems in the church. Hindi gid malikawan. Bagon sinitanan nga mga bagay nga sa din nakita naton, iba-iba nga atong upbringing, iba-iba nga atong ginhalinan nga society, iba-iba ang aton nga culture. Although I was raised in the Philippines, but I was raised in Hispanic way of raising up a family. Totally iba gid amon nga culture sa sulod sa balay. So pagwa, no? So this is why when we gather as believers, when we come to church, when we become a believer, a member of a church, amo ni ang kabandanan kung nga kisa nagaproblema kita sa aton nga mga relationships. Lalo na gid kung nga may ara kita tendency sa pag-judge sa aton nga utod. Kagaamo gid ang sitwasyon nga nakita naton sa Roman Church. We notice in Paul's writing that there were different expressions of faith among believers. Ngaman, ano siling ni Paul? Ang iban, wala kakaon karne. Utan lang. Kag sa ilaya, amo ni ang nagakaigo nga pagkabuhi bilang isa ka tumulo ni Kristo. Samtang ang iban naman niya, gakaon karne. Gakaon papaboy. Di kahil arang gina sa mata sa Hudiyo, kung makita niya nga ang hintil na magkakaon sa baboy. Kay bawal. Bawal sila magkaon pantat. Bawal sila magkaon ito. Sino sa inyo din kakaon ito? Sa isang pulong, sa isang bahay, madamo bawal. Ang sa piyak naman to yung kampo, puro pwede. Sa piyak ang kampo kasi ang iningan law sagrado. Ang iba ng kampo kasi bisan ano na yung adlaw, pwede. Oh. So ano nakakatapo? Masig husgaray isa kag isa. Ano man ang klaseng Kristiyano kakaon baboy man? Ano man ang klaseng Kristiyano kasi bagong Sabado man? Anong klaseng ano nagwaya? No? Masig bantayanay sa ila kapuhi. The matters in questions were about eating and sacredness of Sundays, and they were non-essential issues. Ang problema sa church, kung diin pa nga non-essential, amo pa to ang
baisan kag Allah, sige ka, kutkot ka kutkot. Sino ang nanay ni Adan? Pilagin man kaadlaw si Jesus sa lulugan, duwagin man o kung tatlo. Oh. Mga non-essentials, ginabaisan, kag ginapakalain ang isa kay amo na iya pagtuo, ang isa kay amo niya ginatuuhan. Okay? That's the problem. The matters were causing arguments among them. Amo pa ginaalala. Kaya instead nga maghiliusan sila sa nagakaigo, nga may pagsimba kapag dayaw sa Diyos nga nag-isa, ang nagagawa argumento. Sila nga tumulo, paniho nga nagatuo kay Kristo, sila man nagabinaisanay. And it is sad that even today, gagkatabo ina. Pariho nga Kristiyano, pariho nga nagapakalain sa isa kag isa. Anong klaseng Kristiyano ka? Anong klaseng Kristiyano ka? Masigupong lang sa nakita sa practice sa iba. Anong implication nga makita natin sa sitwasyon diri sa may Roman Church? Though all were in Christ, they did not easily transition to the new faith. Hudiyo, may ilang na reliyon, Judaism, naging Kristiyano. Hintil, wala reliyon, pagano, naging Kristiyano. Nag-upo sila karon sa isa ka church, kag isa, nag-aisip, amo niya ang gusto nga pamagi nga mangin isa ka Kristiyano. Ang mga Hudiyo, nagapabilin sa ilang mga practices sa kasugwan ni Moses. Ang mga Gentile, nagapinagusto sa ilang kabuhi. Kay halin sa una, pinagusto man sila. Pero pareho sila Kristiyano. So, ang pamangkot, din sila ang gusto. Di ba na? Di pareho sila nagtuo kay Kristo. In other words, though they had Christ, isa kag isa, wala naka-transition sa sining bag-o nga pagtuluhan sa bagong covenant nga ginsudlan nila sa kay Kristo Jesus. So, amo na ang iyang abutan. So, ano po instructions ni Paul na nabasahan natin kagina? Una, siling ni Paul. Please read. Ang balik mo kaingon, I accept you in the love of the Lord. Instead ka ba isa, tapanay ang mga non-essentials na, I love you in the love of the Lord. Tapos. Di ba lang? Tapos na storya. Accept sila ni Paul. Aber man niya kung ano iya nga practice. Kaya di nagatuo siya kay Kristo. Mabot kinang tiniyo nga, ayhan, mag-isa ka mo sa pungnauna, may isa ka mo sa palatsyago, may isa ka mo sa Espiritu. Pero ang punto kay ari sa kay Kristo, ari mo sa kay Kristo, di matuna ko kay matunong naman ikaw. Secondly, do not judge. Sino ikaw nga maghusga sa imuto? Kaya tiara man siya kay Kristo. Do not judge, sili ni Paul. Ikatlo, ano ba ni Paul? Each should be fully convinced in his or her own mind. Kung ako bangod sa akong nga pagtuo kay Kristo, nagatuo man ako, nga pwede ako kakaon baboy, kag ikaw sa imo pagtuo kay Kristo, nagatuo ka nga hindi ka pwede ka magkaon baboy, ibutat ina sa imo pangunahuna, kag ipahanuguti ang imo konsensya nga mong magadikta sa imo. Hindi ang imo utod. Hello, church. Sila ni Paul, each should be fully convinced in his or her own mind. Hindi pareho kita may Kristo. And lastly, Paul tells us why.
Nga agit. Nga dapat batunon ko siya. Nga dapat pabayaan ko siya sa iya nga mga practices basta nga ara siya kay Kristo. Sila ni Paul, because God has accepted them all. Palakpakan natin si Lord. Kaya galing insikway sa Ginoo, imo yan. Pusgaran mo. Remember, church, when we come to Christ, we come to Him as is where is. Hello? Sa adlaw nga nagpalapit kita kay Kristo, kag nagdangop kita kay Kristo bilang aton nga personal nga manluluwas, kag nagtuo kita sa kaluwasan nga yagintanyag pagi sa kamatayon niya sa krus, wala kita nagtinguha anay nga mangin mabuot nga tao, wala kita nagtinguha anay sa pagbaylo sa aton nga mga binatasan, kundi nga nagsili kita, Ginoo, patawara ako. Kag sa oras nga nagsili ka, Ginoo, patawara ako, ginbaton ikaw sa Diyos. Palakpakan natin. As simple as that. God has accepted them all. Let us not judge others, for we do not look at things equally. Secondly, why we shouldn't judge our brethren? Please read. We live for Christ only. Ang kabuhi nga ginakabuhi mo, kag ang kabuhi nga ginakabuhi ko, ginakabuhi naton para sa kay Kristo. Hindi para sa Christ-centered family church. Hindi para sa aton nga elders. Hindi para sa inyo nga pastor. Hindi sa para kay sino, kundi para sa kay Kristo lamang. Human tendency is to be the boss. Kinaiyan kita sa tao. Ako ang boss diri. Mamati, kamu sabot. Ara kinaya, duna kinaya sa tao yan. Tagaan mo lang tiyan sa gamay. Dominaron niya na tayo ng tanan. Why do we want to be Lord? We want to be Lord over our own lives. Human tendency kinaya. Pabayin na mo pala. Akot man niya kabuhin. Ngating tahan mo man. We want to be Lord of our own lives. We want to be Lord over the lives of others. Ano ka na? Imo naman, kayuha mo na. O ikaw, ano nang inobra mo na? We want to be Lord over the lives of others. We want to be Lord even over our surroundings at times. Kung pwede talang diktahan ng init ng mga untat naman, imuunta mo. Di ba? Kung pwede talang diktahan, di ba kisa galing ka pag lupanihon kita para may hangin? Tingala ko natin naging kuha ng ano no? Ano? Paniulatan ay para may hangin. Pati nature, gusto kita mangin Lord. Kinahiyakit. Again, makita natin sa passage sa scriptures, sa Gospels, gin-address mo hindi nga issue ni Jesus. Sila niya, Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." Pero ano sumpo ni Jesus? Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Kita mo? Gusto mo nga kilalhon
sa simbahan? Gusto mo nga makamandag sa simbahan? Una ka anay panilhig. Una ka anay paghugas sa kusina. Ipakita mo nga ara ikaw handa sa pag-serve sa imo church, sa imo brethren. Ang sila ni Jesus, do not Lord. Rather, the greatest among you is those who serve. Gani, unang taon natin sa New Testament, ang leadership is servanthood leadership. They lead by examples. Ginakabuhi nila. Sila yung naga-serve. Ginapakita nila kung ano ang dapat nga nagakaigo kung ikaw isa ka Kristiyano. And therefore, they are now considered leaders because they are serving the church. It is not about having a diploma or having a certificate or having a degree. It is service. Ang balay ni mo kaingod, God wants your service. And whoever wants to be first must be your slave. Ouch. Totally contradictory to the thinking of this world that to be the first, I must have the greatest degree, I must have the greatest, highest grades, I must have the best, excuse me. But in Jesus, if you want to be the first, you must be the slave. Why? Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Hello, church. It is unfortunate that the feeling of being Lord over others even creeps in the church among believers. Bisan si Peter, kinahanglan niya address na eh. Pero let us take a look at Paul's. What did Paul say as he wrote to the church in Rome? Sa nakita niya nga ang isa kang isa gusto kay mangin boss. Gusto niya i-correct ang iyang mga kultura. Servants stand or fall before their master. Amo nang unang inambal ni Paul. Sino ikaw nga mohusga sa imo utod? Magatindog siya, kag matumbangan siya sa paghatag sa busay sa kay Kristo. In other words, kung magapabilin siya, tugtog nga mapatay siya, o kung magapot si Kristo nga isa kang Kristiyano, bisan pa nga hindi ya mabatod, nga ikaw ya makakaon baboy, kag ako hindi, is not the issue. Why? Because we all will either stand or we will fall before our Master. Bukod sa ganun, ang imo yan na relasyon sa kay Kristo, among pinaka-importante sa tanan. Kung husto mo lang ang relasyon mo sa kay Kristo, kag ang imo nga konsensya nagahalpahanugot sa mga butang, nga sa plantaw sa iban, hindi pwede, you will stand or you will fall before your Master. Hello, church. Ano pa ginapat? Ay, sorry. Ano ito mo kuman? Ay, salamat.
we live or we die for the Lord Jesus. Why kita nagkakabuhi para sa atong kaugalingon? Wala man kita kakabuhi para sa kay sino. Nagkakabuhi kita para kay Jesus. Your life or your death is only for the Lord Jesus Christ. Thirdly, Silini Paul, why? Because we belong to the Lord. Buti ganon, siya ang nagapanagiya sa imo kag sa akon. Wala sa isang sino sa aton diri nga may poder over sa aton nga utod. Isa lang ang nagapanagiya sa aton tanan, si Jesus. Lastly, why we will all stand before God's judgment seat and give an account of ourselves to God. At the end of the day, mga kauturan, ang aton accountability hindi sa kay isang sino, kundi sa Ginoo sa gihapon. Sa iya kita yung maghatag husay. Hello? We are going to give an account to God ourselves. So, in other words, it is between you and God. Your life as a Christian is between you and God. Now again, I would like to make it clear, when it comes to issues that are non-essential, it is between you and God. Pero kung issue sa immorality, kag issue sa gluttony, kag issue sa drunkenness, di klaro niya sa scripture. Amen? Pero kung non-essential gani, kamo na lang niya sa Ginoo Jose. Amen, church? Amen. Let us not judge others, for we live for Christ only. And the last reason why we shouldn't judge others is, please read. We have received all things freely. Ano po natin si ganon? Everything the church has is a gift from God. Hello? Everything. Again, sorry. Your personal salvation is a gift. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Your eternal life, your salvation is a gift. You did not earn it. Wala mo na gin pangabudlayan. Kag hindi mo na pwede pangabudlayan. Kay dulot ganit sa Diyos. Sino pala naga pangabudlay para tagaan gift sa iya birthday? Hello? Hindi pala? Pero karon may gift kita tanan. Kay may birthday. Kay may kasal. Ari na niya ang bride and groom. It is a gift. Amen, church. Individual abilities in the church are gifts. Romans 12:6-8. By the grace of God, He has given gifts of leadership, gift of servanthood, gift of mercy, gift of prophecy. All of these are gifts from God.
Your ministerial capacities are gifts from God. Ephesians chapter 3 verse 7, chapter 4 verse 8 to 11. And He gave gifts to men. And what was those gifts that He gave to the church? He gave apostles first, and prophets, and evangelists, and pastors, and teachers. All of these are gifts to the church. If you have a pastor in your church, it is because God has given him as a gift to the church. If you have a prophet in the church, it is because God has given him as a gift to the church. If you have teachers, it is because God has given it as a gift to the church. Supernatural works are gifts from God. Tongues and interpretation, prophecy and miracles, healings and word of wisdom and word of knowledge and the discerning of spirits, all of these are gifts to the church. Wala gid diri nga nangin aton nga hindi ginhatag ni Lord. Always bear in mind, church, nothing that we have as believers were earned. Even marriage or celibacy is a gift from God. 1 Corinthians chapter 7, verse 7. And all of this by the grace of God. Buot siya noon, hindi nagakadapat kung tani. Grasya lang lang ni Lord. Hello? Grasya lang lang ni Lord. Nga nangin, kaangay ikaw kagako sa sini Church of Jesus Christ. Thus, none of us deserve it. I do not deserve eternal life. Neither do you deserve eternal life. It is a gift from God. And so are all the other things that we have in the church. We did not work for it, for if it would have been given as wages. Kung di pa budlayan natin, hindi na siya matawag gift. Suhol na yan. Hindi pa lang. Pero tinakita natin sa Biblia, everything is a gift from God. And how was this made possible? Verse 9 of Romans 14. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. In other words, church, Christ died and returned to life that He might provide salvation for you freely. Christ died and returned to life that He might send the promise of the Father, the Holy Spirit, a gift to all those who repent and is baptized. Christ died and returned to life that He may shower the church with gifts. Christ died and returned to life that He may be Lord over them all. It is because of the death and the resurrection of Jesus Christ that you and I are here today. Palakpakan natin si Lord. Wala kitaya may ginamot. Hello, church. Let us not judge, for we have received all things freely. So as I close this morning, whenever we have that feeling, that urge to judge others, please remember. Remember that we do not look at things equally. Remember that we live for Christ only. Remember that we have received all things freely.
Let us all stand to close in prayer, to pray. Heavenly Father, you have spoken to us today. And we pray, God, that none of us will have the urge again to judge our brother or our sister. We thank you, Lord, that all that we have comes from you. And God, we thank you for reminding us that we will one day stand before you to give an account of our lives. The good and the bad that we have done in this body, we will give an account to you. Father God, thank you for the words written by Paul that has an application even to our lives today. Help us not to judge our brother or our sister. As we continue to learn to accept one another, to love one another in the love of Jesus Christ, that we may all grow in unity of faith, in oneness of heart and mind, to the praise and glory of your name. This we pray in Jesus' name, and everyone will say amen. Good morning, good day, and God bless you.